mari ingmani yakol bang lutung simali oble hasne nai tonga jotto khaba bang lutung simali oble hasne nai tonga jotto khabang tak tai buhuk song chung jotto no saimano thangnayo 12 tariko no TTADC chongmari ingmani yakolo
17 April of this month no haino counting paimani ya gulo tipramotha 24 ta seat mani significant victories khaino brok taklai taiwisha 5 bosor ni ya gulo taklai 2026 no o taklai ni ketal tenure chengmani bising tino taiwisha tipramotha bong ni hapang titi edisho achungnam bagai thangi tongo oba hakino tini je or salo jora hakino je bobagra je announce khema hakino sing saibano 27th April je oath taking ceremony ingna hini saklaijak tongma hakino tini faisok paijak tipra haseni ba TTA je elected members rok borok faisok paijak 28 ni bisingo je 24 members je 24 elected members tipra mothan inge borok jotono khoroksa ke fight tongo sing nugi manka candidate hai ke ba maximum constituency ni borok faisok paiku tamke baksa constituency ni candidate rok faisok paijak katal MDC chongjar rok faisok paijak ani inkulugo nugi man khana omo ching faisok paijak council bhavan TTA DC ni hai ke ba chini kok borok bai sijak tongo kok sap nok oba hakino faisok paijak hasteni naimathang bodol ni bekhakti bohaino tai lukurok ni bangmari kobangma chung nugui de mano jotona khatunglai naisinglai au lukurok ni khao sengmong tongo obono tabuk sabo ketal CEM engnai sabo EM engna thangi tong sabo ketal taklai bisini engge chongbari ni bising tei chairman engna thangi tong yango nugui manka chini habu bagra faisok paikya tabung na exclusive chini korang ni mangplim bising tim bobagra chini Maharaja Pradikisho Manikya Deborma Tipramontane Supremo boy faisok paikya ani buskango mangpli nugui mankana bini logiwo tongo Minister Briseketu Deborma bobagra faisok bobaga first of all how do you feel this year this election after today's going to be the oath taking ceremony See, this is not a victory. असली जीत होगा जब हम लोग असली में कुछ हासिल करें. इलेक्शन जीतना कुछ विक्ट्री नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा पहले सेलिब्रेट नहीं करना है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिसको हमको बदलाना है, चेंज करना है. और माय फोकस इज़ हाउ टू चेंज TTADC और यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा कैसा करे और पॉलिटिशियन का पार्टिसिपेशन कैसा कम करे. अगर आपका रिएक्शन कैसे है? Yesterday BJP has decided not to join the oath taking ceremony. What is your response? I already spoke to Samit Patra ji. He said he was shocked. He was not aware. तो आई थिंक जो दिल्ली के संग स्टेट का है थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है. लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने तो निमंत्रण दिया था, हम सब ने निमंत्रण दिया था, आए नहीं. ये आई थिंक अच्छा नहीं है. दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड. हम तो चाहते हैं कि सब लोग IPFT, BJP, CPM, कांग्रेस, मोता सब EDC को अच्छा से चलाए और EDC को आगे बढ़ाए. Thank you. Fai dising tebe kok salai nei tabu jora komni bisingo bogra fai sok pajak tabu bisingo hamna bagak thangi tongo tai srapsan yagulo no je taklai ni o taking ceremony haiga samai tangmani panda sabo EM na thangi tong sabo taklai ni je council bhawan ni chairman na sabo thangi tong abor jotono khawo meeting laijak khawo naising laijak jotono jora naising laijak tabu aboni pore chung saimono beskango VC election na thangi tongo mia bahaino BJP ni bi khakte ni borok ase core meeting khaimani yagulo borok ni je 4 candidate winner engjak borok bo oath ceremony o manjna tongmani kintu borok ni official notification rekha borok official announcement rekha je borok TTADC ni o ketal oath taking ceremony o borok manja gya nai haipono borok opposition o tongnai actively abno te borok saklai mung rekha mia
Iya, oke, oke, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very good morning to all. On behalf of TTADC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the TTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council, and in accordance with Rule 166(1), Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath or affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Damchara Jampui ST. Ang mudah Bhavaranjan Riyam, di sini atau dengan member sektor ye, Subagani Mumbai, Mai kamu, ye ini tapi mung ate, bamung pakai India di Constitution ni dia ain susuti, kami putih ye, pakai ini abai, ye kamu pangai ma di bawah ye, aki
Now, now I call upon Srimati Manju Rani Sarkar to march mark. As she is absent, now I call upon Sri Shailendra Nath, Sri Dasda Kanchanpur. Pocono. Now I call upon Sri Ratish Tripura, Court Karmachara ST. Ao. Anilah beliau saja nom kata takut. Angnoka. Ronald Lero, dia tu apa sih main? Ronald bisa sih bisa main. Di sana nahan maya orang kena yang jauh di sini. Norka. Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, Pai Chamanu. Now I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. Norka. Ani fikir kan? ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের নকশায় করছি আগামী দেবে কোদিন উত্তর নামে খবর বলি দমন মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের উপরে একামনে কোদিন দিচ্ছে আর আদিম মবৈকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব বলি দমন কোদিন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের সাথে Now I call upon Sri Dhirendra Debbarma, 7 Dhanchara Kachuchara. Hanya saya pokok ini.
आं मोजां वीरेन्द्र देबबर्मा त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि आदम मुंगै संजाकमा यागुलो काइटरनि मुंगै समाय तांगै सादाव बुराकनि पयतो पेनारगै समाय तांगै सादाव भारत एलेम्बागनि बिसिंदै हाजा केरंनो पयतो गुबै Orok bomoy ang wagdagoy tongmani samungno abay kupay tangan. Now I call upon Sri Katrachoryan at Ganganagar, Gandachara. आउट आउट हाई दिशा करते कमर 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 Ang Musang Makrodirian Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni kehar tui pangkiye tungyok paimon yok wo Ishonno duai laye smai tang ye satawo abono se krok kiye au ye smai tang satawo parot hakko bai snam tungyok mo pa kerong rai darauno mukha bai hakye mukhrong bom jaye ani satawo pau tungyok mo samung no ang abai ubai ke tangai Now I call upon Sri Prashmit Debarma, 9 Halali Ashram Bari. आउट ठीक है ang Muchang Prashmit Deborma Tripura Tribal Area Autonomous District Council Ada Munggai Chonggamani Yagulo Mohaduri Munggai Sumai Tangai Sajawo Gerakke Kuitu Nargai Sumai Tangai Sajawo Bharatni Elenbagni Bisingtui Haja Kerangno Kuitu Kubui Horok Bomoi Ado Bokjagoi Tongmani Samungno Habai Kubai Tangai Hambai Now I call upon Sri Rajeshwar Debarma, 10 Tulai Champa. रुक जगह और खा लिया Bona है ना कुलमानी लाने दो
Mutang Rajeshwar Dapama, Ibra Travel Area Ramad District Council, Adong Ungai, Tongjatma Yanalo, Aitonis, Sumai Tangi Sadao, Rake Putu Narage, Sumai Tangi Sadao, Baro Nyambaki Singki, Hadat, Yarangno, Putu, Ubui, Barom, Romui, Anu Baktakma, Tongmani Samuno, Abai Kubai Tangan, Amai. Apa yang nak? Oi, siang nak bayar. Now, I call upon Sri Utpat Debama, 11 Maharani Purtoliama. Masih nak? Ang Mutang Utpal Department, the tribal area of Mohammed District Council, Adong di Tongjat at Yakimo. Terakhir Putu Narage, Maitani Sakau. Barang Elamat, Singti, Hadak Erano, Puitu Pupui. Orang Omoi, Anak Boksak Panis Kamu, Not Halek Kubai Kaknya. Now, I call upon Sri James Debarma, 12 Ramchandra Ghat. I, myself, James Debarma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adong Ungai, Tongjatmaya Golo, Taikonis Sumai Tangi, Gerakia Pertenaragi, Sumai Tangi Sadao, Barat Elembakni, Bisimpu, Hazak Yaronglo, Pertenaragi, Khorok Bongui, Ana Bagzagui, Dongmani Samuno, Kabai Kubai Tangai, Berada Johambai. Kenal sini? Hah? Oh, itu. Now, I call upon Sri Ravindra Debarma, 13 Simna Kamakar. Ada gitu. Yang mungkin disiplin yang
Kisang Robindra Deborma, Tripura Tribal Area Autonomous Township, Adong, Tonggoi, Tongjakma, Yakulo, Kaitoni Mungoi, Samai Tanglis Hao, Paro, Elambakni, Isingkui, Hadak, Keramo, Oito, Hobui, Korok Omui, Ano, Bokjagui, Tongmani, Hamuno, Habai, Kopai, Anai. Now, I call upon Sri Dunia Debarma, 14, Vichang Nagar, Bhakti Nagar. I Mr. Dunia Debarma, the Tribal Areas Autonomous Council, Adong Mungi, Tongjakma, Yakulo, Kaitoni Sumai Tangai, Sazawa, Virate Poito, Narate Sumai Tangi Sazawa, Paro, Elam Bagno Kisimpi, Hazak Kerono, Poito Kupui, Poro Pomui, Amo Bokjagri, Tongmani Samuno, Habai Kupai, Tangai, Habai. Now, I call upon Sri Jagdish Debarma, 15, Jirania ST. Mustan, Jagadish Debarma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Mungi, Tongjakma Yakulo, Ishwadni Munti Sumai Tangi, Sadao, Trate Puito Naragoi, Sumai Tangi Sadao, Baro, Elambakni, Isinti, Hazak Kerono, Puito Kubui, Korok Omui, Ano, Bokjagri Tongmani, Samuno, Habai, Kopai, Tangai. Now, I call upon Sri Jitendra Debarma, 16, Mandai Nagar, Pulinpur. And Mr. Debarma, the Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Mungi, Tongjakma Yakulo, Kaitoni Mungi Sumai Tangi Sazawa, Trate Poito Narate Sumai Tangi Sazawa, Paro Elambakni Isinti, Hazak Kerono, Puito Kubui, Korok Omui, Bokjagri, Tongmani Samuno, Habai Kupai, Tangai, Habai. Now, I call upon Srimati Deepa Debarma, 17, Pekwar Jala, Jannajoy Nagar ST.
Masakti kita Deporma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Hadam Jut Mungai, Chongdak Pani Yagulo, Kaituni Mungai, Berakit Samai Kami Hadawo, Barat Hakotuni Kilembak ni Bishingtui, Hazak Keramo Kuito Sawi, Kubui Kodok Bomui, Ano Boktamani Baca Tebas Kamino, Habai Kubaino Kami, Josono. Now, I call upon Sri Suraj Dev Verma, 18 Takarzala Jambuja. Macam Suraj Deverma, Tripura Sab Bodokai, Bosa Angkor Foksab, Adon Ungle, Songdamaya, Kaitoni, Ado, Trakwe Poito Narake, Baron Elam Babi, Isinti Ata Kirami Poito, Ubui, Bob Nopai, Ano Bob Somani, Somani Sabai, Ubai. Now, I call upon Sri Buddha Kumar Dev Verma, 19 Amtali, Dolaghar. I, Muchang Buddha Kumar Dev Verma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adon Ungle, Songjakma Yagulo, Kaituni Samai Tangle, Hazaro, Berakhe Puito Naragwe, Samai Tangle, Hazaro, Barat Elam Magno Bishingkoi, Hazak Keramo, Puito Kubui, Horok Bomui, Ano, Boksari, Alone, Hamono, Habai Kubai Tangle. Belanya Holo. Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Pilla Bapa. Ang Poteton Domatia. Di sini atong Maya Kolot, Maya Kolot, Matai Kotor, Papa Koryani Mangui, Smai Tangui Sadau, Barat Kotor ni Elembak, Kata Kerana Ang Poteton Bayu, Di Ani Sakau Bangka Kodano, Abai Kubai, Bakro Bangui Samantanai, Amu. Now,
I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21, Maharani, Telangana. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Holonka. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22, Kataria, Mirza Rajapur. Muchang David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Lukurat by Somjat Adam Ungui Somjatma Yagulo Chini Mutairok Tay Bala Horicham Tay Kaitorni Somai Tangui Sajau Drakte Kutanaragui Somai Tangi Sajau Barot Hakutorni Elambak Bisingkui Khazak Erongno Puito Kubui Korok Bomoi Ano Boksari Komani Samungno Khabai Kubai Tangai Jai Bogala Jai Prasad Jai Khansa Bharat Mata Ki Jai Jai Bhut Vande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kalai, 23, Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kalai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24, Raima Vedi.
Ang Musang Bahanga Tripura Tribal Area Autonomous District Council ने आदम हुए चंद्रमा यागलो काइटोनिस समाय कांग्रेस साजबो ग्राफिक कुंतु नारगो समाय कांग्रेस साजबो भारत एलन बागने उसिते खाजानी खाजक केरंगा कुंतु दुबई फरक बोंगो आनो बागजागै कमनी सामुनो खाबाय कुबाय कांगा Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Malbasa. Sujoy Uchoy, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Pohatui from Saya Layana, Krishnanin Mumbai, Soita Kawoi, Boy Katu Mumbai, Akan Karoye, India Hami, Roito Royan Komodoi, Maninai, Ake Amje Tamna Kaitumi, Abuna Hati Chuk Mumbai, Samutana, Kata. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 46, Veer Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Devajit Tripura 27, Purba Mozipur, Buratani. Deputy Tripura,
Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui, Songsak Mayagolo, Kaitani Mungui, Maitangai Sazago, Parot Elebak Dibisikte, Haza Kerokno, Uiju Bugui, Horak Bogoi, Ano, Bogzagoi Company, Sabungno, Habai Kubai Katai, Abai. Now, I call upon Sri Tangjang Wong 28 Silachari Manubangkul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the TTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. Officials to the first meeting of the 9th TTADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Elani Koktamani. Jasapana Kasha Karune, Tini Official Chairman TTADC and Official Chief Executive Member elected Khajaria. বলবাগই পরবর্তী সময়েও তেরোশো সিটি কংগ্রেস খাজাগই কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলবাগই গভর্নর ভাই FM খাজার প্রেসিডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব অবনো সাগরাইনানি
তবে যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময় খামানি প্রোগ্রামে পাইকা হনাय বিকার হনাय হামবাই 나가는 선적은 저기 보름문항 아동대 아동sek션 저도 autonomous district council high officials visitors press police प्रशासन जतननो kaham kulkai tinin 9th autonomous district council newly elected members of no Sonatan Romani je Pandawo mere nathok khali subasho nabai tinero tamajaka gatini first meeting all this karnibabai mathabe jaka hambai Hangout session jadi lau. Agak diriku semua keren. Yes, bro. Kajak. Salah sama file tuh. File. Hamaरे क्या Thank you. Kayak kantin. Tadi kan kisah dulu. Saya mau live itu. Kan itu.
10-15 दिन में इसका बहुत असर health, drinking water and entrepreneurship and also मैं एक बदलना चाहता हूँ जहाँ में लेकिन उनके पास शिक्षा नॉलेज और एक सोच है उनको भी आगे ले जाना है। सबसे पहले और अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंस्टीट्यूशन Kamera yang berada. Yang sudah tadi, yang sudah tadi.
जी अगर हमें त्रिपुरा सल में आगे जाना है तो हम सब मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जहाँ में हम नेता का बात कम और लोगों का वही मेरा मैसेज है। अगर हमें त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो थिंकिंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा और एक ऐसा त्रिपुरा को आगे ले जाना है जो अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में आपने सर बहुत कुछ रिफॉर्म्स की बात की है जी कैसे काम करें हम इसका काम मैंने अभी से शुरू कर दिया है और आप आने वाले 10-15 दिन में इसका बहुत असर भी देखेंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो मैं एक सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहता हूँ जहाँ में जो लोग पॉलिटिक्स नहीं भी है लेकिन उनके पास शिक्षा, नॉलेज और एक सोच है उनको भी देना चाहिए। हम लोग ले नहीं सके बहुत ज़्यादा हो गया अरे भाई थोड़ा कितना दे तुमने सोचा आबार आबार ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो हमारा क्या मैसेज देंगे आज यहाँ पे सब कि अगर हमें सिस्टम को सच में बदलना है और त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें हमारा सोच भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक न्यू त्रिपुरा, एक न्यू इंडिया बन रहा है और अगर हम यूथ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो नुकसान हमारा पूरा सोसाइटी का है, हमारे स्टेट का, हमारा देश का है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए जो लोगों का बात सुने और अपने मन मर्जी से काम नहीं करे। महाराज पिनाकी 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 একটু আয়ো আরে অকনাস পাটাপাটি করিস কতবার Second term of ফোনটা নিজে করো ফোনটা নিজে করো what are the reforms we are I think you will see some very drastic reforms change because I've realized that working only to please the system does not help. We have to work to change the system because sometimes what I've noticed in the last 5 years was I wanted to bring in a lot of changes, we wanted to do a lot of new things, but what I felt was that there were certain obstacles in the way. I think if we want a new Tripura, a young Tripura, then we have to change the system. If in Nepal, Balen Shah becomes the Prime Minister at 35, then why can't we have someone young also trying to drive home a new agenda for a better Tripura? what will be the main struggle? Because last time There will be no struggle. I think we have to change our attitude also. I think we'll have to involve people who are not necessarily politicians, but who are people who are contributing to the field of maybe former IS officers, judiciary, students, people in art and culture. We have to involve everyone to ensure that we come out with a new vision plan which will deliver on education, health, drinking water, sports, opportunity, entrepreneurship. I think that should be a core area of focus. how you are going to overcome the funding issue? Because We will work it out, and but with whatever we have, we cannot ignore that. We will also work with whatever we have, and I will appeal to the government of India that Tripura cannot develop without TTEDC and vice versa. So I think it is very important that attention is elections are over. We should try to develop the people of TTEDC and the people of Tripura. any message to the Chief Minister? Well, I wish him all the best of health, and I have nothing personal against him. He's the Chief Minister of Tripura, so he's the Chief Minister for all of us. I hope that we will give equal importance to each other as well as to others.